talk about cone beam CT applications in endodontics, and we'll go over lots of cases where I'll show the scans, and I'll tell you how it helps us to do a better diagnosis, better treatment, and overall better patient management. Và cái chủ đề ngày hôm nay tôi sẽ nói với các bạn là cái phim CT beam, áp dụng phim CT beam trong nội nha. Thì tôi sẽ đưa ra các hình ảnh scan để làm thế nào các hình ảnh này có thể giúp chúng ta trong chẩn đoán, trong điều trị rất tốt cũng như là trong theo dõi bệnh nhân. So let's start with a small case that we see in our day-to-day practice, and we have this young man coming with lots of crowns sitting on the second quadrant, and he has severe pain in that area, and it's sharp shooting pain. It is pain that keeps him up at night. It is pain that he just cannot bear. It's a typical of irreversible pulpitis symptoms. Và hãy bắt đầu từ một cái ca lâm sàng tương đối là điển hình. Bệnh nhân này đến với tôi với cái toàn bộ không gian số 2 được làm cầu trục, và trên cái khúc này bệnh nhân có cái đau rất là dữ dội và bệnh nhân không thể chịu được, không thể ngủ về đêm, và các cơn đau, các cái đau thì cái đau này thì nó đau nhịp hơn. Irreversible pulpitis in the initial stages in many cases is not localized. It is very difficult for patient to point the exact tooth where the pain is coming from, and it is an important role of dentist to do the correct diagnosis and find which tooth is giving the problem. Thì thông thường đối với những cái viêm thủy không hồi phục thì bệnh nhân rất là khó có thể định vị được chính xác cái răng nào đau, và bệnh nhân đến không thể chỉ cho chúng ta biết răng nào là cái răng nguyên nhân gây ra cơn đau đó. Và chính vì vậy nhiệm vụ của bác sĩ lâm sàng là phải chẩn đoán và chỉ ra cái răng mà bị bệnh. As we can see in this radiograph, all the teeth have been crowned with the metal ceramic crown, and a lot of our assessment tests are rendered useless because of this crown. You cannot do the cold sensitivity test or electric pulse sensitivity test effectively, and patient doesn't know which tooth it is. It does get a little bit challenging in this situation. Thì trên hình ảnh X-quang các bạn có thể nhìn thấy là tất cả các răng đã được làm trùng thép cẩm sứ. Đây là cái khó khăn vô cùng cho các nhà lâm sàng để có thể thực hiện được các cái biện pháp thử tủy. Bởi vì là đối với những cái răng mà mang cầu trục như thế này thì các bạn cũng không thể thử nóng, thử lạnh cũng như là không thể thử điện. It's like tossing a coin. You toss a coin and pick a tooth, and you do a one root canal treatment. Và trên cái biểu hiện của X-quang thì chúng tôi quyết định điều trị một răng. And patient comes back very next day with the same symptoms, indicating that you may have picked up the wrong tooth. So you keep going until you end up in a one situation where patient come back and same symptoms. This time you definitely know which tooth it is. It's just that patient had to go through 3 different root canals to come to the right diagnosis here. Và ngày hôm sau khi tôi điều trị răng này thì bệnh nhân lại quay trở lại và tôi phải tiếp tục điều trị 2 cái răng nữa. Nhưng bệnh nhân vẫn còn tiếp tục đau. So, what are the routine assessment checklist? What do I do when I see a patient with a pain? And I'm pretty sure all of us do the same thing. We check the tooth, we do the palpation test, percussion, mobility, we check the probing depth. Thì khi mà bệnh nhân đến thì tôi thường làm một cái quy trình thăm khám rất là thông thường, và cái quy trình này thực hiện đối với tất cả các bệnh nhân. Việc đầu tiên là chúng ta phải thăm khám lâm sàng răng đó, chúng ta phải sờ các cái vùng ách lợi, chúng ta phải gõ răng, khám cái độ lông lai răng cũng như là thăm khám túi nha chu. And there's a big list of all other investigations we can do. We can do a taste cavity, selective anesthesia. We do take regularly radiograph, periapical radiograph. In many situations, biopsy radiographs are very important as well. But what we're talking here is the role of cone beam CT in the diagnosis in the case that we have just seen. Thì ngoài những quy trình thăm khám thông thường, chúng ta có thể thực hiện thêm một số các thử nghiệm, ví dụ như là các thử nghiệm cắn, các cái test để thăm khám cái tự nhạy cảm răng, cũng như là sử dụng ánh sáng để xác định cái đường nứt răng. Ngoài ra chúng ta có thể thực hiện cái quy trình là gây tê có chọn lọc và khoan thử, cũng như thực hiện các phim bite-wing cũng như là các phim cận chóp. Tuy nhiên thì trong bài ngày hôm nay thì tôi muốn nói thêm một phần nữa là tác dụng của CBCT
đoán các cái bệnh về đường nha. So let's just go over very briefly about the basic radiology concept. This is Mr. Wilhelm Röntgen, and in 1895 he accidentally discovered some unknown rays which he called X-rays. When he was working with the photographic plates, he accidentally exposed his wife's fingers with those X-rays, and the wife fainted looking at the X-ray because she thought she saw her ghost on the film. Và đây là quay trở lại cái lịch sử về nguồn gốc của TX. Thì đây là bác sĩ Wilhelm Röntgen, ông là người đã phát hiện ra TX rất là tình cờ vào năm 1895. Thì tình cờ bởi một cái tia thì ông phát hiện ra là ông nhìn thấy cái bàn tay, cái xương bàn tay của vợ ông, và vợ ông thì khi nhìn thấy cái xương này thì cũng đã giật mình, là tưởng như mình đã gặp một con ma nào đấy. So since then, in last 120 years, we have made lots of advances in radiology, but the basic concept has remained same. If we look at this screen, and that metallic object was exposed to the X-rays, and this is what we see on the film. Thì từ đó đến nay thì cái việc mà sử dụng tia X trong y học thì nó cũng đã có nhiều cái bước tiến triển. Thế tuy nhiên thì nó dựa theo một cái nguyên tắc chung, và đây là một cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy một cái khối kim loại trên phim X-quang. But if you look at that screen, it does not make any sense to us because it's only one type of object exposed there, and it just doesn't tell us anything then it was of that shape. Thì với hình ảnh này thì nó chả mang lại cái thông tin gì có ích cả, bởi vì là chúng ta chỉ có thể nhìn một cách đơn giản là cái hình thể của cái khối vật này thôi. Now we see another object being radiographed, and now you can make some more difference because now we have two colors, a white and a black, giving it some shape to the object. So we can see a little bit more on that screen. Và đây là một cái hình ảnh tiếp theo, là cái hình ảnh mà trên phim X-quang thì chúng ta không thể chỉ nhìn thấy đơn thuần là hình ảnh một màu là màu trắng, mà chúng ta có nhìn thấy hai màu, một màu là màu trắng, một màu là màu đen. Thì cái hình ảnh X-quang có hai màu này thì nó đưa cho chúng ta các cái thông tin nhiều hơn. Now we see the third object, and that object makes more sense to us. We can see the shape. Actually, we can figure it out in our mind that it is a clip. Và tiếp theo nữa thì đây là một phim mà chúng ta có thể nhìn thấy một hình thể rất là rõ ràng, cũng như là cái độ sáng của từng thành phần trên cái kẹp này. So to come from that X-ray to that X-ray, why it makes sense? Because we can see the two different color and or more than two different densities of the object here. We can see it is much brighter here, then it is lighter in the middle, then again it's brighter. There is black color, and you can see the shape as well. What it creates is a contrast between two different objects, and that helps us to identify the object on the radiograph. Và cái sự phát triển của tia X từ khi mà chúng ta chỉ nhìn thấy một vật thể với một màu thì nó đã tiến triển đến để chúng ta có thể nhìn thấy hai màu khác nhau, thậm chí chúng ta có thể nhìn thấy những độ đậm màu khác nhau với những hình thể của vật mà chúng ta cần nhìn thấy. Thì cái điều này mang lại một cái ý nghĩa rất là lớn. So if we just translate that understanding onto the normal dental radiograph, we can see different objects because some objects are high density with the calcium hydroxyapatite, some will be low calcium hydroxyapatite crystals, and some wouldn't have anything. As we see, that's very high density because that's, and we can separate it out from the gingival tissue that generally sits here because there is a contrast between two objects that helps us to identify enamel, amalgam, composite, bone, dentin, pulp, all can be separately identified because they are next to each other, creating a sufficient contrast for us to recognize them on the radiograph. Và trên phim X-quang thông thường thì chúng ta có thể phát hiện ra được dựa vào các cái đậm độ X-quang khác nhau. Trên phim răng thì nó dựa vào cái đậm độ các tinh thể hydroxyapatite. Có thể các cái mô đó là các cái mô mà cản quang nhiều, cản quang ít và không cản quang. Thì các anh chị có thể nhìn thấy ở trên phim trên này, các anh có thể nhìn thấy các cái vùng mà có màu trắng nhất, sáng nhất.
Đấy chính là cái vùng mà có kim loại là của cầu trục hoặc là của amalgam. Thì cái vùng mà cái tam giác đen giữa hai răng thì đấy chính là mô lợi, và vì là nó đứng cạnh nhau nên chúng ta có thể nhìn thấy sự tương phản, sự khác nhau. Do vậy chúng ta có thể phân biệt được sự khác biệt các cái mô trên phim X-quang. Objects are visible on radiograph film because of the difference between high mineral density objects and low mineral density objects. As you can see in the schematic view, amalgam would be high density and pulp would have no density, and it creates a contrast for us to differentiate the objects. Thì tôi nhắc lại một lần nữa là tại sao các bạn có thể nhìn thấy các vật thể trên X-quang, bởi vì là cái mật độ của các cái thành phần khoáng hóa là khác nhau. Ví dụ như amalgam khác trong men răng thì có mật độ khoáng hóa lớn hơn ở trong xương, và tủy răng thì không có các cái mô khoáng hóa. So to produce, we can see on the screen here, it's a bone marrow here and a cortical plate on the outside. As we know that the bone marrow would have less mineral as compared to the cortical plate, yeah, we will need to remove more marrow bone to get the same contrast as we need in our cortical plate, which will be a very smaller quantity of mineral loss. Thì trên phim thì bao giờ các bạn cũng phát hiện ra được cái sự khác biệt giữa vỏ xương cũng như là phần tủy xương, bởi vì tủy xương thì có cái mật độ khoáng hóa, có mật độ khoáng hóa ít hơn, và vỏ xương thì có cái mật độ khoáng hóa nhiều hơn. So from endodontic perspective, we know that the bacteria and its toxins draining from the root canal into the periapical space causes the beginning of the bone loss in the apical area, and periapical bone loss only become evident on radiograph once enough bone loss is visible to produce sufficient contrast with the adjacent structure. So, thì đối với các tổn thương nội nhai trên X-quang thì khi có cái sự xuất hiện của vi khuẩn cũng như là các độc tố vi khuẩn nó được xâm nhập vào trong vùng quanh cuống, vùng quanh chóp, thì nó gây nên hiện tượng tiêu sưng của quanh chóp. Và cái biểu hiện này nó chỉ có thể nhìn thấy trên X-quang khi mà cái biểu hiện tiêu xương cũng như là sự mất khoáng hóa của xương vỏ cũng như là xương tủy xương ở quanh răng, để cho chúng ta có thể phân biệt được sự khác biệt giữa cái vùng xương bình thường và cái vùng xương đã bị tổn thương trên X-quang. So if we see a radiograph like this and we see a small periapical bone loss, yeah, on a radiograph, which is a two-dimensionally compressed image of a three-dimensional tissue. Thì trên cái phim X-quang hai chiều này chúng ta có thể nhìn thấy cái tổn thương như thế này. We actually do not know what is the actual size of the bone loss, how much the bone is lost. If we get a different view, is that the bone loss around the tooth? Is that the size of the bone loss that has created that small radiolucent image? Or is it that small where they have less marrow bone and more cortical bone involved? Or is it much more marrow bone? You can draw another 1,000 different combinations here, and we wouldn't know what is the exact bone loss in this situation here. Thì với một hình ảnh X-quang hai chiều này thì chúng ta không thể nào xác định được cái khối lượng xương cũng như là cái thể tích xương mất, bởi vì là nếu chúng ta xoay cái răng này theo rất là nhiều chiều thì chúng ta có thể vẽ nên được khoảng hơn 1.000 các cái tổn thương có cái hình ảnh X-quang hai chiều như vậy. Và với mỗi hình ảnh X-quang, với mỗi cái chiều tổn thương xương khác nhau thì nó sẽ có cái mức độ mất cái xương vỏ cũng như là mất cái xương tủy khác nhau. And that is where the bone density comes in the picture, where we can actually see the exact location, the shape of the lesion, and we can get a real image of the actual pathology rather than imagining it on a normal radiograph. Bởi chính cái nhược điểm này của những cái phim X-quang hai chiều thì phim CT đã giải quyết được những cái khó khăn trong cái xác định thể tích, hình thể cũng như là kích thước của tổn thương, bởi vì nó đưa ra cái hình 3 chiều cũng như là chúng ta có thể xem trên từng cái hàm cắt. So now, cone density is a big machine. It looks like a panoramic machine,
Yeah, and different companies make it. You know, in some machines patients sit, and the other machines patients stand, but it does not look any different than a panoramic machine. Thì các cái máy mà phim chụp CBCT thì nó có rất nhiều các loại khác nhau của nhiều hãng khác nhau. Có những hãng thì sử dụng các ghế ngồi, có hãng thì sử dụng các ghế đứng. Nhưng mà hầu như tất cả các hãng thì nó đều trông giống như một cái phim chụp toàn cảnh. The basic concept of how the cone beam CT works, as the name says, cone beam. It's the beam of the X-rays are cone shape. And again, the concept is no different than a panoramic machine, where the X-ray are emitted from the source, and it travels from the source to the object, and in the form of a cone. Thì cái phim này tại sao nó gọi là phim cone beam? Bởi vì cái chùm tia X thì nó có dạng nón, và nó cũng gần giống như là cái cơ chế của phim chụp toàn cảnh. And as they rotate around the object, which is the jaw in our case, and it rotates along with the film on the other side at the same speed, and it takes the image of the object onto the film, and it makes a two-dimensional panoramic image first. Thì cũng như là các phim chụp toàn cảnh ấy, thì cái chùm tia này nó sẽ quay đồng nhất cùng với lại cái phim, và nó quay quanh cái vật này để tạo ra một cái hình ảnh. Trước tiên là nó tạo ra một cái hình ảnh hai chiều giống như phim panorama. And once it takes the panoramic image, then it has a good software, computer software support, where the software will take the image and slice it up into 3 dimensions, and giving us a 3-dimensional reconstruction of the tissue it has exposed. Thế thì tác dụng của phim CBCT thì như thế nào? Ngay sau khi mà nó tạo ra được cái hình ảnh của phim panorama thì nó bắt đầu cắt từng lát và dựng lại các hình ảnh 3 chiều. And different machines have capacity to take the different size of the tissue exposure. It can be a very small area where just a few teeth on one quadrant can be recorded, or it can be as big as the whole skull can be recorded, mainly for the maxillofacial surgical reasons. Thì các hình ảnh 3 chiều đó thì nó được tái tạo bởi một cái phần mềm trên máy tính. Còn đối với mỗi một phim chụp CBCT thì nó có một cái vùng hoạt động khác nhau. Có những cái phim, có những cái máy nó chỉ quét được một cái vùng là giữa hai hàm. Có những cái máy chỉ quét được một cung hoặc 1/4 cung hàm. Còn có những cái máy thì có thể quét rộng nhất là quét được toàn bộ cái phần xương sọ. For most endodontic reasons and many single implant placement reasons, it is sufficient to take a small focus of view imaging and reduce the patient's exposure to the radiation dose. Và đối với những cái phim mà sử dụng trong nha khoa, là những cái phim mà chúng ta dùng để cấy implant, hoặc những cái phim mà chúng ta dùng để chẩn đoán trong nội nha, thì chúng ta chỉ cần các cái phim mà có thể có những cái hình ảnh 3 chiều ở hai hàm, bởi vì là đối với cái phim này thì cái điều tia nó tương đối là phù hợp. So what exactly happens when the image is recorded and the software works on it, and it takes the volume of the tissue rendered exposed into 3 different views of the tissue. We can see an axial view where we see from the top and the bottom. We can have a coronal view, which is from the front, and a sagittal view, which is from the side. Thì cái phim CT beam thì nó làm như thế nào? Sau khi mà nó có được những cái hình ảnh thì cái hình ảnh tái tạo này sẽ được tái tạo theo 3 trục: trục axial, trục coronal và trục sagittal. So that is not only one view that we get. If I have to give you an example, that's the lateral incisor, and we can see this tooth from axial view at different levels, starting from the crown to the root of the tooth. As you see that there is an orthodontic bracket on it, and as you see that tooth in the sequence,
you can see the defect appearing here, and you can see what is the shape, what is the location of the defect, and then once again at the root portion it is a complete circle here indicating no defect. Thì cái hình ảnh chúng ta nhìn được thì không phải là chỉ là hình ảnh đơn lẻ. Ví dụ như một cái răng cửa bên này, răng cửa bên hàm trên này chúng ta có thể nhìn thấy nó có một cái tổn thương ngoại tiêu. Thì trên các cái lát cắt theo cái mặt phẳng trục thì chúng ta có thể nhìn thấy rất là nhiều các cái lát cắt đi từ chóp răng cho tới mặt nhai, và chúng ta có thể phát hiện được là cái vị trí bắt đầu của các tổn thương ngoại tiêu và cái vị trí kết thúc của tổn thương ngoại tiêu. The slices that you can see here, and I have just given you some examples, but the slices you can see here can be many slices. You can have a slice every 1 millimeter, you can have a slice every half a millimeter, you can have a slice every 0.125 millimeter. Yeah? So you can see this tooth in a different slices at a very great detail. Thì tùy theo cái mức độ mà chúng ta cần biết cái chi tiết của tổn thương thì chúng ta có thể sử dụng các cái lát cắt có độ dày khác nhau. Chúng ta có thể sử dụng các lát cắt có độ dày là 1 mm hoặc các lát cắt có độ dày rất là thấp từ 0,1 đến 0,5 mm. And the same thing can be done for the coronal section and the sagittal sections as well. Và đối với lại các cái mặt phẳng trục như là cái mặt phẳng đứng ấy, mặt phẳng ngang ấy, chúng ta có thể cũng làm được nhìn thấy các hình ảnh trên các lát cắt tương tự. So that's why every time you see a tooth on a cone beam CT, it takes at least 15 minutes to check all the slices at a different level in a different view, and it tells us in a 3 dimension what is going on with the tooth, where the defect is, and what is the dimension of the defect. Do vậy là thông thường so với những cái phim X-quang thông thường chúng ta mất nhiều thời gian hơn. Đối với một răng trên CT cone beam chúng ta có thể phải mất 15 phút để kiểm tra tất cả các cái mặt phẳng trên tất cả các lát cắt trên tất cả các cái mặt phẳng, và cuối cùng chúng ta dừng lại cái hình 3 chiều để biết được là cái khối lượng của cái tổn thương nó làm sao. So next we are looking at the use of this cone beam CT scanning into different applications of endodontics. It's for diagnosis, for the intraoperative procedures, and the reviews, and we'll look at each situation with examples. Thì cái tác dụng của phim CBCT ở trong nội nha là gì? Thứ nhất là nó có thể chẩn đoán được các tổn thương của nội nha. Thứ hai là nó hỗ trợ chúng ta trong quá trình điều trị, và thứ ba là giúp chúng ta có thể theo dõi được cái kết quả điều trị. Let's see this case once again. The patient comes with a pain. Again, there is an irreversible pulpitis. This is just similar to the one we saw earlier. Patient doesn't know which tooth is giving pain. This crown was placed recently, and this amalgam was there for quite a few years. Thì đây là cái bệnh nhân mà đến chúng ta trong cái tình trạng là có một cái viêm tủy không hồi phục, bệnh nhân không thể xác định được là răng nào là răng nguyên nhân, với một cái răng đã làm trục, vừa mới làm trục, và một cái tổn thương đã được hàn amalgam từ nhiều năm. There is a typical irreversible pulpitis symptoms: severe pain, night pain, hot, cold, lingering sensitivity. Và bệnh nhân này có những triệu chứng rất là điển hình, có cơn đau tự nhiên, có đau về ban đêm và có nhạy cảm với các kích thích nóng lạnh. So in earlier case, we had to toss the coin and pick a tooth which one is giving the trouble. We didn't have a cone beam CT machine there. Fortunately, we have a cone beam CT machine here, and we just do a cone beam CT, and actually we can see there is a very initial bone loss at the distal and the mesial root of 7. Và thông thường trên cái phim X-quang thường chúng ta có thể phát hiện ra được cái tổn thương, và chúng tôi thực hiện cái phim CBCT cho bệnh nhân này và có thể nhìn thấy được cái tổn thương ở cái vùng chóp răng của răng số 7. This avoids unnecessary trial and error treatment, and it tells us the diagnosis in 15 minutes. We can do the right treatment, and appropriate management can be provided using this cone beam CT here. Thì với 15 phút để làm việc với một phim cone beam CT thì chúng ta cũng không mất quá nhiều thời gian để thực hiện các biện pháp thăm khám trên lâm sàng, chúng ta có thể đi tới một cái chỉ định điều trị đúng đắn. Let's see another example. That molar is a cause of the problem, but you cannot see any obvious periapical bone loss here because the maxillary sinus is overlapping onto the
onto the apex of the tooth, and you take the cone beam CT and it tells you the large periapical bone loss in that area.